his 4 overs trying to defend 96. Wonderful character about this ground, electronic scoreboard, and they also have the manual one. Ensuring they have given nothing away, keeping a tight leash on the batters. Again, a dot. 2 for 10 in his 4 overs trying to defend 96. Wonderful character about this ground, electronic scoreboard, and they also have the manual one. Do not disturb the things get settled down for them. I think it's more important for them to realize instead of trying to play square of the wicket, punch down the ground. Goes across the line through the deep, but there's protection out there in the form of Colin Ingram. Left, right hand combination work to their advantage as well, just to maybe change up the lines. Ghazi now about to complete his 4 overs. He's got 3 deliveries left. I hope Nazrul Islam does not have a serious injury, because the last time he bowled, he picked up 3 for 17 in 4 overs. Important spinner in the 11. It's short, but it's got an inside edge, and it should go to the boundary. It does. The boundary comes after 11 deliveries. It's a fortunate shot, but it'll be grabbed with both hands. And also just an indication to these batters and the batters to come that the outfield itself is very quick. So it's just about manipulating the ball through the gap, and you will be rewarded. It's almost a bottom edge, but look how this just gathers pace and runs away from the fielder. Unforgiving. I love it. Beautiful swimming pool. Down the wicket, power down the ground, back-to-back boundaries. Fortune of the first one, elegance down the ground to finish the 8. 37 for 3. চুল সামলাবো, শাইনও করবো। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটার এই মুরগির আবদার নতুন কিছু না, তাই বাসায় রাখি রাঁধুনি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। Tasty orange or yummy milk cream, a delicious combination. Hat-trick biscuit. You in the area? There you go. You can go have a dip. There's someone in there. Stunning butterfly they're doing. That's a good spot, Eddie. Now, this was a cracking shot. I mentioned about anything hitting down the ground. Looks so elegant and also full value for the money. Absolutely brilliant from Mahmudullah. Good use of the feet. But that is a
approach. His approach. The first boundary, deep in the crease, hit square of the wicket. The next one, sort of a bottom edge. This one, the use of the feet. It's very simple. Cricket. And he's being well rewarded. He's already 17 off 11. It's important for him to realize that you've got a good start here, but you have to finish off nicely here because you want to have a substantial total on the board when they finish the 20th over. Owners of Minister Dhaka. Right, once again he's got a good start in Mahmudullah. It's down the leg side. Oh, it was looking that he might just find a boundary, but it's a really good piece of fielding to stop that boundary. Shoaib Ghazi very good with the ball, and also now very good in the field. Yeah, when things are going your way, it's come out the hand pretty well when you're bowling, and in the field, fantastic. The timing is perfect, and even his captain loves it. Confidence all round for Shoaib Ghazi. Can't do anything wrong at the moment. Might just find a boundary, but it's a really good piece of fielding to stop that boundary. Shoaib Ghazi very good with the ball, and also now very good in the field. Yeah, when things are going your way, it's come out the hand pretty well when you're bowling, and in the field, fantastic. The timing is perfect, and even his captain loves it. Confidence all round for Shoaib Ghazi. Can't do anything wrong at the moment. What a spell. 4 over done, 1 for 12 for the skipper, Musaddiq Hussain, and it's time. It is time to have the Dettol germ-free strategic timeout. Audience watching from home can use this time to wash hands to ensure families. পেয়েছিস? ম্যামকে জিজ্ঞেস করব। কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জ্যাসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। বাছাই করা আলু আর স্পাইসি টেস্টের সমন্বয়ে তৈরি প্রাণ পটাটা বিস্কিট। প্রাণ পটাটা বিস্কিট, স্পাইসি কম্বিনেশন অফ হেলথ এন্ড টেস্ট। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। আয়েশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম। বাছাই করা আলু আর স্পাইসি টেস্টের সমন্বয়ে তৈরি প্রাণ পটাটা বিস্কিট। প্রাণ পটাটা বিস্কিট, স্পাইসি কম্বিনেশন অফ হেলথ এন্ড টেস্ট। ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেন্সিটিভিটি থেকে। এটি দূর করতে পারেন সেন্সিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, কারণ এর লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। Right, the Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. A lot of work to be done, but it's a decent partnership in the making. 22 of 22. Yes, it's taken its time, but it's understandable because of the fact that they've lost 3 early wickets. It's been very difficult for the team batting first in a day game.
Mukhtar Ali, the new bowler. 8 wickets have now fallen inside the first 3 overs of an innings in a day games this season. Incredible, isn't it? And the average is 119 during the day game. So you look at that and you just feel maybe the sides haven't given themselves the best chance. I know the early overs are the tough ones. But I feel if you just get past that and you're just looking at Naeem Sheikh here and you think 6 off 20, that doesn't look good from a batting point of view. Nice running. Mukhtar Ali into the attack. And they were the openers. They came out, there was a little seam movement and bounce that ran away. And then down the wicket. Misses it. Totally misses it. And this one, yeah, a few questions, maybe getting hit outside the line, but the umpire said that's out. Mossadegh Hussain getting a breakthrough. Shahan Ghazi on the charge with the ball, and it's really set up a nice power play for the bowling side. Now that he has consumed so many deliveries, speaking about Naeem Sheikh, 20 for 6 runs. He cannot afford to throw it away. He'll pick up a single. And it's important because he's more than capable of playing those big shots. So you can cover it up if he stays on, hit a couple of boundaries, and then your strike rate gets better and better. So it's important for him to realize that. Yeah, it's very important in terms of the game plan. If we lose 2 early wickets, you come in and stabilize things until we get our feet moving and our wheels moving in the right direction. So I guess that's his role at the moment. If it's a better start, he comes out and expresses himself. But at this stage, it's about consolidation. Yeah, it's about the pressure, and Mahmudullah, the skipper, has just released the pressure from the shoulders of Naeem Sheikh. So it just allows him a little bit more cushion. But having said that, 7 of 21, he still have to look to rotate the strike, ensure that he scores a run of each delivery that he faces. He's done that in this over twice now. And on the way, if he can get an opportunity to pick up a boundary, good enough for Minister Dhaka. Amongst that, Mukhtar Ali with the ball in hand, someone that likes to have a lot of change-ups. Doesn't want to be overly predictable. The open spaces on the onside, so this is a good batting, not taking too many chances. These are the nets, just right bang behind the com box, where the teams are allowed to have a net session. Quite a few wickets there, pitches available. Nicely done. Again, it's all about singles here. So he'll pick up a single to finish the over. 6 and that brings up the 50-50. নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। ভাইয়া, একটা ড্রাই কেক। আরো 3টা চা আর সবার জন্য পিস ক্লাব ড্রাই কেক, কোয়ালিটি এন্ড টেস্টে ভরসা একটাই, পিস ক্লাব ড্রাই কেক। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। The upcoming metro station, we've got this new line coming from north of Uttara towards the center of town. Very soon it'll be operational. A wonderful addition to the transport system here in Dhaka, in addition to a lot of expressways, a lot of new roads coming around.
It's going to be tough work for the Dhaka team now. Tuck and run, that's what they've got to do on a regular basis. Come on, Ghosh alongside. Very good afternoon to you and everyone else at home. Yes, a beautiful look of the Mirpur Sheribana National Cricket Stadium. Match day 4 of Bangabandhu BPL 2022, presented by BBS Cables, powered by Walton. 46 for 3 after 10. And the lowest, well, he is up next. Andre Russell. Dre Russ, Shivagata home to follow. Just going to mention that this is the second lowest score in the first 10 overs. First one was 44 for 4. Shylet versus Camilla in the third game. So the batting unit will be hoping just to get a move on. They have in Mahmudullah a man who's striking the ball well. Just nicely guided, but equally well fielded. Had to really dive to the left. Despite that little fumble, didn't really allow it to go past him. Reminder that Shylet won the toss and elected to field. And it's paid dividends for them. Regular fall of wickets. Pegged back Minister Dhaka. Trying to make room, does so. Mentioned 45 for 3 made by Minister Dhaka, being the second lowest total in this edition of BPL after 10 overs. Well, 44 for 4 were Sylhet Sunrisers against Kumilla Victorians in the third match, when they were all out for 96. It's a good comeback from them to hold back Kumilla Victorians for 97 for 8. The bowling first now. Great view of the Dhaka city. Concrete blocks, very populated and lacking no love for cricket. 11 overs have been completed. Mr. Noodles এর কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলস এ আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ, সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানে, তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেকে নিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। ফ্রেন্ডরা খেয়ার বলে কয়ে আসে। ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। এই নে টল, ডার্ক আর রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর রোবাস্টো, শেষই হতে চায় না। By Taskin Ahmed, it's been the bowlers all the way. Absolute domination, regular fall of wickets, hardly given an opportunity to the batters to go for the big shots. And the pressure is going to build. He's always on the move. He's always trying to get a move on and trying to put pressure on the fielder on that occasion. But just a single, the result of all that. He's at 25 of 19 deliveries. Mahmudullah Riyad alongside Naeem Sheikh. Even yesterday against Fortune Borishal, they were at one stage 10 for 4 after 2.5 overs, and he had to do some rehabilitation work yesterday as well. A 69-run partnership between Mahmudullah Riyad and Shivagata Home, and he's up to the task again. He's always been there for his team as a skipper, leading from the front, whether it's with the bat or the ball. But Naeem Sheikh has done well in just guiding that wide of the fielder, just a single. He hasn't got those attacking shots out. More circumspect, right through. 13 of 27 is not great going in this format of the game.
A run a ball partnership between these two. Andre Russell still to come, so if you have wickets in hand, Shivagoto Home is there too. Isuru Udana can pack up a few punches as well. Just the back of a length. Mahmood Riyad has to stay stuck to his crease and just maneuver the ball into the deep for another single. So it's been good, just the 3 singles so far in this over. Andre Russell, Shivagoto Home, both capable batsmen. Andre Russell, if he gets going, turn things around in a jiffy, particularly in this format of the game. Gain content to tuck it away. Average total batting first in this edition of BPL being 119. So we'll definitely want to score more than this, especially this being a day game. Just rotating the strike, doing so pretty easily at the moment. Minister Dhaka run a ball in this over. Just that initial movement. Even then, he does not get a chance to get underneath the ball to go for a big swing. It's been meticulous bowling by Mukhtar. Controlled, hardly giving any quarters to the batters. Yeah, Mahmood Riyad going up to Naeem Sheikh, probably telling him something. Is it the signal to get going, to be the aggressor? It's high time now, 12th over. Got a bit of the pace to work with. There you see, he moved around. The bowler followed him. He stood his ground, but even then, he couldn't find the gap in the field. Another single. 6 from the over. 57 for 3. নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, তোমাকে দেয় সতেজ কনফিডেন্স। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। আয়েশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। 57 for 3 after 12. Going at 4.75 runs per over. Need to get a move on now. That's going to be good. That's out. That's given. That innovation came into play with the pressure that was building up. Najmul Islam Oppu just had one going straight on and seemed pretty much in front. He strikes again, Nazmul Islam Oppu. Got a 3-4 in the last match. Right in front of the stumps, he is gone. Yes, Naeem Sheikh, big appeal from the wicketkeeper and the bowler, of course. He is up there celebrating. The finger goes up. Naeem Sheikh departs for 15 only of 30 deliveries. Dhaka are 57 for 4. পেথিস ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। স্মার্ট কিছু খাও, লাইক প্রাণ পিনাট বার। সুস্বাদু বাদাম, তিল আর গ্লুকোজের পারফেক্ট কম্বিনেশন আপনাকে দেবে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি। প্রাণ পিনাট বার, হোয়াট এ কম্বিনেশন। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি। এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। টেস্টি অরেঞ্জ আর ইয়ামি মিল্ক ক্রিমের ডিলিশিয়াস কম্বিনেশন, হ্যাট্রিক বিস্কিট। Celebration
from Najmul Islam Oppu. Still has that little bit of finger up, showing like a cobra, like he used to celebrate in the past. Well, the Cobra still survives, but something underneath the chin as well. Quicker one that's going down the leg side. Have a look at the leg before appeal, and that hit the glove. Oh, very, very unfortunate. True. Did he get a bit of bat on that before it went on to the pads? No reaction from the umpire. Very, very unfortunate. Naim Sheikh yet again. Even yesterday he was not happy with the decision when he was giving out off the glove. It seems like very, very unfortunate for him, Naim Sheikh. And yesterday he was just caught behind. Oh, this is very close. This is going to be very close. He is gone. He gets another one. This time it's Bhairav. The big wicket, the big man, not being allowed to be comfortable. He's not happy with the decision. Well, we'll have to have a closer look at the reason for his chagrin, but fortunately he has got to go, and there's elation. Najmul Islam Oppu is cock-a-hoop. Let's see what transpired. Just arm ball didn't turn, kept on going inside edge. Oh, two very bad decisions. One on the glove, one inside edge onto the pads. Oh dear. Oh my God. Back-to-back wickets in this over for no runs, and both of them, well, one of the glove and this one was inside edge of Bhaira's bat, but he has to go for not. Dhaka 57 for 5. স্যার একদম ক্লিয়ার, সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH Quantum. নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, তোমাকে দেয় সতেজ কনফিডেন্স। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। One was on the gloves, one was on the inside edge. Umpire's decision is final, but I'm afraid they have not been correct. That is the over 13 done. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ, এত কষ্ট, বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি। এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। দেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপি কম্বিনেশনে তৈরি প্রাণ মিলি সস, সসের বল। They made a couple of errors. You see the second one just gets that inside edge of Preras and touch it to his pads. The appeal was there, but the celebrations, realizing that maybe they've got a wicket that they might not have had. Very unfortunate errors. Very unlucky Minister Dhaka. Umpire Sharafudullah Ibn Shahid Shoykot.
Very unfortunate. One might argue the decision that went against Tamim Iqbal as well. Big stride, impact seemed to be just outside, and then off the glove of Naeem Sheikh, and then the inside edge of Dweiras. Well, this partnership has retrieved a situation for Dhaka in the last game. They'll be hoping that this pair can just resist what's going on from the bowlers with a little bit of fortune going their way with regards to decisions. Swept nicely. It's covering the deep, just a single. It's going to make things much more annoying and disturbing in the middle for the two batters with what has transpired in the recent past. Not easy to just keep them out of focus. You're always the mental aspect of the game, what goes on in the middle, is reflected in how you perform in the middle. Very good ball, Sanju. They've got a daunting task ahead of them. Mahmudullah Riyad and Shaukat Home yet again, 69-run partnership, as you were saying. Yesterday, they had to come to the crease. It was in the third over when they were 4 down for just 10 runs only. Just a shimmy forward, just adjusted. Couple of wickets in the last over. This is the first one. And you see trying to reverse, hitting him on the wrist, on the top of the gloves there. Not directly onto the pads. It's rather unfortunate, that decision given against the batsman. Shaukat Home just in there for 4 deliveries. Mahmudullah Riyad on strike. It's just saying that it's difficult on this kind of situation to get a move on. Hardly afford to innovate or take a risk of any sort. 14 done, 62 for 5. আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। তুমি এখানে? ইন্টারভিউ শুরু করা যাক। হোম মিনিস্ট্রি চালাই, তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ, ম্যানেজার ম্যাডাম, নতুন ঋণ। আমার উজ্জ্বলতা, আমার পরিচয়। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়াব্যান্ড, ওর ভালোর জন্য। এই জন্য আপনারা আমাকে ভোট দিন। অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইনটা নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। The previous games too, and that has continued, but unfortunately there have been some decisions that have really been rather shocking. Oh, cheeky. Well, you have to go for innovation. I was telling you that this is something they might be trying to go for. That's good effort, commitment shown in the deep. Have a look at the second wicket in that over we're talking about. This is the big wicket. And a big inside edge. You see the deflection. But a big deflection, not detected by the umpire. And these guys were not happy, and straight away the few words, and very, very annoying with some of the decisions. You've got to just carry on, I suppose. Bowling, excellent. But they've got to get going. The match is still on. 66 for 5. It's definitely not easy, and those are big players, important players. Tamim Iqbal, Naeem Sheikh, Dweiras, definitely game changer. But it's up to these two now. Mahmudullah Riyad, 33 of 25. Shaukat Home alongside him. Plenty of experience in the middle. Got to make a comeback from here. Oh dear. Just trying to get a move on. Not in control of that shot. Maybe getting the upper part of the bat. It's that man again, Najmul Islam Opu, who strikes and takes the big wicket.
Well, the sun is definitely up and it's shining on the Sunrisers. Shylet Sunrisers, and Nazmul Islam Oppo gets another one. This time it's the big wicket of the skipper Mahmudullah Riyad, trying to sweep, gets the top edge and caught at short fine leg, keeps on celebrating. Riyad goes for 33 of 26, Dhaka are 66 for 6. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে, করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি।